Buenos días. Hoy el tema que vamos a discutir es nueva familia, cuestión de género y familia homoparentales. En España y en todo el mundo, la idea de homosexuales será más avanzada que Taiwán. Pero ahora en Taiwán, la gente empieza a pensar los derechos de cada persona. Así, recientemente la gente en Taiwán declara unas leyes para luchar por sus propios poderes. Sin embargo, el matrimonio de homosexuales en España aprobó en 2005, pero creemos en Taiwán llegará a ser un país mejor con fuerza. Ahora, en Taiwán, hay tres tipos de ley de las nuevas familias, y vamos a distinguir la diferencia entre estos tres tipos. El matrimonio homosexual significa que la gente de género neutro, la orientación sexual puede casarse y no tener límites por sexo. También tiene el derecho a heredar y adoptar un niño. El matrimonio es un derecho humano básico y todas las personas deben tener derecho a la libertad a casarse con quien. Segundo, es el sistema de compañeros. Significa que dos personas pueden estar de acuerdo a una pareja sin matrimonio. Y además, no hay obligación de fidelización denunciar unilateralmente. El acuerdo puede ser negociado para heredar. Y entonces puede adoptar un niño, pero la adopción debe hacer la evaluación primero. Y después de romper, dos partes tienen los derechos de cuidado y de la visita. Tercer tipo es las familias del sistema, que significa que vivir juntos principalmente. Pero si tiene cónyuge, debe dos partes se inscribir. Para vivir juntos permanente y solo es el propósito de relación mutuas. Y no es necesario que el problema de matrimonio, propiedad y adopción. Si alguna la relación tiene que es una separación unilateral de la familia. Al final, para enseñar a vosotros qué es la nueva familia claramente, vamos a poner unas películas que es la experiencia real en todo el mundo. So I'm here with Joey, and we're going to give him some questions we got off of Facebook. First question here is, what are your thoughts on gay marriage? What are my thoughts? Gay marriage, definitely a hot topic issue that's been debated either in the also in the Supreme Court, but also in congressional hearings and just in the streets of Halstead. My belief is that yes, gay marriage affords the rights for same-sex couples who get certain benefits that heterosexual couples definitely take for granted sometimes. I don't see any reason why they shouldn't get the same rights as anybody else. I mean, why not? I don't believe in it. I don't think it's right. That's how I was brought up, in church. And I know that people are going to say, Christians shouldn't judge, but it's not how it was intended to be. I don't have a problem with who you're in a relationship with. But as far as marriage goes, I think it's strictly between a man and a woman, and that's how it should be. What are your thoughts on gay marriage? Well, obviously, as a gay man, I'm also in a relationship now with my boyfriend, Austin. I think it's an important factor for all of us. I think it's an important factor as a whole, as the United States, that we provide equal civil rights for everyone. In myself, I've experienced different things through my past experiences in the military, where because of the rights that are not granted to gay couples and because of the fact that we're unable to have a sanctioned marriage, there were many rights that were denied to us. If I was overseas, the party could not be with me. There was just multiple things involved there. And then even on the more civil side of that I've seen since being out is that there's a huge impact of the amount of rights that were denied, the way that we're looked down upon in society because we can't have that marriage and that commitment. And I see nothing wrong with, if two people really love each other, why can't we have a lifelong commitment and be able to show that and express that to everyone else the same way everyone else has the privilege of doing? Should gay marriage be legal? Absolutely. Yes. I think it's inevitable anyway. Yeah. But yeah, I think it should be.
Absolutely. Without question. Yeah, without question, for sure. If adoption is legal, then marriage is basically an adoption. You're taking somebody who has no legal rights to you and yours and saying they are not family to me, but I want to make them legally family to me. And the question of sex has nothing to do with it. And the question of religion has nothing to do with it because that's between you and your church. If two people want to consent to tie their lives together legally, then they should be given all those legal rights. My parents got a civil marriage from a courthouse, and that had nothing to do with anything religious. So, you know, if two consenting adults should be able to form that union and form the government's eyes, it shouldn't be an issue other than that. Well, one of the greatest arguments against gay marriage is the idea that a gay couple couldn't raise a stable family. The idea of like the family unit as being threatened by a gay couple. And I think it's absurd given, I mean, the divorce rate in current marriages. So I don't really understand how there is that argument to be made. Why should straight people even care? I mean, they shouldn't, because I don't know how we're affecting them, or like we're not hurting them, we're not murdering them, we're not, I don't know, it's just we're not robbing them. I don't know why we're hurting them. Like, why would they care? I don't know. I feel like in our society, there's this perpetuation of heteronormativity and just ideas surrounding that, and until we can conquer that, we can't like normalize this idea of gay marriage. if it doesn't involve you, there's no reason why you need to like get involved, I guess. Yeah, it's like, what's the point to, you know, to hinder somebody when it doesn't directly involve you? And if it's your ideals that you feel like these other people that are getting married that are questioning, you know, and you feel like they're ruining the sanctity of marriage and all that debate, you know, it's really it's not you don't own marriage, you know, you don't own the idea of marriage. Why is civil union not considered the same as civil marriage by same-sex couples? I would say probably because you know, you think it's kind of like separate but equal, you know. I would say that it's like kind of similar to that in terms of you know, even back when there was segregation, like racially, it was like separate but equal. And I think, you know, giving everything but the name is still kind of discriminatory. But do you agree? I absolutely agree. Yeah. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca del matrimonio gay? Pues en realidad creo que tienen el mismo derecho que cualquier otra persona a tener matrimonio legal, y ya que si comparten vida, ¿por qué no compartir también los derechos legales que las otras personas tienen? Igual que hombre y mujer o hombre y hombre, las dos personas pagan impuestos, así que creo que están en su derecho. ¿Tú crees que el matrimonio gay es como una forma de segregación, como una forma de unión entre ellos? No necesariamente de segregación, más que nada es de asimilación. Si el matrimonio gay se legalizara, ¿cómo crees que afectaría a la sociedad? Pues tal vez los primeros afectados serían las iglesias, que son muy tradicionalistas, pero ya después de ellos creo que la sociedad está en ese momento lista para un cambio de ese tipo, a pesar de que parezca que no, pero la gente ya simplemente no acepta la razón del por qué no darles el derecho.多元成家规划成3个类别，请问你知道是哪3个吗？我有听过多元成家这个议题，可是确切内容不太清楚。但我知道那个同志婚姻是曾包含在多元成家议题。如果该法案通过的话，你赞成同性恋领养小孩吗？我赞成，因为我觉得领养小孩的重点不应该摆在性别，而是他们父母是否愿意付出时间还有心力去照顾他们的小孩。然后我在网络上看到许多反对的意见，不外乎就是觉得，每个小孩都有拥有一个爸爸跟一个妈妈的权利，但是我觉得重点应该是家庭所付出的关心还有爱，所以我赞成同性恋领养小孩。因为目前台湾的社会接受同性恋吗？如果他们领养小孩，台湾的社会环境能再依赖他们吗？就目前台湾的风气来说呢，我认为是有些人是接受，有些人是不接受的。但就我个人来说，我是蛮接受的。
因为我认为每个人生而平等，所以每个人都应该有自己的权利去做自己想要做的事情。然后关于认养小孩的话，我认为台湾社会的风气现在还没有那么成熟，就台湾的教育体制啊，还有一些刻板印象观念来说呢，台湾在同性恋领养小孩这个部分呢，还需要就是有更好的法律来规划，然后和教育的那个管理。在多元成家的环境下成长的小孩，对性别认知会有错乱吗？性别错乱的话，他一定会知道他爸妈是男生或是女生。那因为基本教育也会就是教导，比如说健康教育，大家都会知道是男女。那他知道他爸妈是男的时候，小朋友的接受力会比较大一点。比如说包容心，那他是对社会以后会比较就是会更好一点啊。那至于小孩会不会被排挤的问题，我觉得不只是同性恋的小孩会被排挤，就算是不同性别，那因为最近不是会有那个新移民吗？新移民的小孩就是会长得不一样，那他们也会被排挤。那排挤的原因是因为小朋友不懂事嘛？那我觉得这些不管你是同性恋或者是不同性恋，都是会被排挤，所以我觉得被排挤也是一个过程。Muchos puntos de la vista y las ideas fueron cambiando con el tiempo, debido a la positiva propaganda y abierto en los últimos años. Consiguió la ley de las familias nuevas. Creen que aunque los homosexuales también tienen el derecho para formar una familia, y esto permite que las familias homosexuales no solo tienen las parejas, sino también tienen sus propios hijos. Antiguo concepto es muy tradicional, así que la mayoría de la gente no puede aceptar la existencia de los homosexuales. En los últimos años, los pensamientos son abiertos, así que tiene mucha gente que acepta la existencia de ellos. Más importante es debe dejar en todos sepan el amor no tiene solo un tipo. Los homosexuales y heterosexuales son los mismos. Muchas gracias.